థ్యాంక్స్ అమ్మా, నేను కూడా సెటిల్ అయ్యా. నైస్. ఇంకెవరైనా మిగిలారా? లేదు కదా, నలుగురివి కూడా ఆధార్ కార్డులు తీసుకో. నెక్స్ట్ టైం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త వీళ్ళతో. సరే సరే. డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇదే చెప్పాలనుకుంటున్నారు కదా? I was practicing to say this the entire evening. Rajamouli sir, I'm a huge fan of yours. And మీకు తెలీదు, there's an entire generation of filmmakers who are not just your fans, but they're also your disciples. మీరు from అది ఇప్పుడు నా ట్రైనింగ్ ఐ గాట్ ఇట్. సో from being on the Zoro, అలా చేయకూడదు. Sit down. You're not supposed to bark when somebody is talking, okay? From being on the front page of Los Angeles Times and being nominated and winning those awards on the West to working with Hideo Kojima, who's one of my favorite creators in Japan, you've spread your wings throughout the world. హైదరాబాద్లో ఒక కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసి గ్లోబలైజేషన్ జరగచ్చు అని మీ తర్వాతే మాకు తెలిసింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్స్పైరింగ్ అస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓవర్ ఫర్ నౌ. సక్సెస్ మీట్ ఏమైనా ఉంటే మనం మిగిలిందంతా మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గర్ల్స్, లవ్లీ, బ్యూటిఫుల్ హ్యావింగ్ యూ ఆల్ ఆన్ స్టేజ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఒక డాన్స్ నంబర్తో రెడీగా ఉన్నారు మన చిట్టి మాస్టర్ అండ్ టీమ్. బట్ ఐ థింక్ బిఫోర్ దాట్ మనం ఈ హిట్ 2కి అయితే నాని గారు ప్రొడ్యూస్ చేశారు, కానీ హిట్ 3 కూడా ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది కదా జోరో. అందుకనే స్క్రిప్ట్ ఆయనే తీసుకొని ఉండుండొచ్చుగా. ఏయ్ అక్కడ చూడరా, అదిగో నాని గారు, అదిగో. ఐ గాట్ ఇట్. అర్థమైంది. నాని గారి గురించి మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసింది వేయమని చెప్తున్నావు అంతే కదా? ఓకే, నాని గారు మీ గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసింది ఒకసారి వేస్తున్నాం. జోరో పక్కరారా.